ஓகே ஃபைன். இந்த மாதிரி மேல ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு கீழே கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு ஆப்ஷன்ஸ், மேல இருக்கிற ஆப்ஷன் சொல்லுவாங்க. இதுல ஒன்னொன்று தான் சொல்லுவாங்க. ஓகே, நம்ம எல்லாத்தையும் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. எதுக்கு எதை பத்தி சொல்றாங்கன்றத நோட் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா சரி. ஓகேயா, ஃபைன். இந்த கொஸ்டின்ஸ் வர்றப்ப என்ன ட்ரிக்கிட்டு சொன்னா, எப்பயுமே கீழே இருக்கிறது கொடுத்துருக்கிற கொஸ்டின்ஸை நீங்க கொஸ்டின் ரீட் பண்ண தர்ற டைம்ல கொஸ்டினை வந்துட்டு நீங்க ரீட் பண்ண வேண்டாம். பிகாஸ் ஆடியோல வந்துட்டு இதே பேர்ல இதே ஆர்டர்ல அடுத்தடுத்து சொல்லுவாங்க. அதோட மீனிங் தெரியல, கொஸ்டினோட மீனிங் தெரியலன்னா கூட பரவாயில்ல, வாசிக்க தெரிஞ்சா மட்டும் போதும். அவங்க தர்ற டைம்ல நீங்க எதை மெயினா ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னு சொன்னா கொடுத்திருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ். ஓகே, ஆப்ஷன்ஸ் வந்துட்டு இதே வேர்ட் சொல்ல மாட்டாங்க. டெஃபினெட்லி இதோட சினோனிம்ஸ், ஓகே, இதோட சிமிலர் மீனிங்ல சொல்லுவாங்க. ஓகேயா, ஏ ஆப்ஷன் என்ன சொல்லிருக்காங்க, நாட் a permanent job. permanent job இல்லன்னு சொல்றாங்க. அவர் எப்படி சொல்லலாம் இத? ஒரு விஷயம் பெர்மனன்ட் இல்ல, டெம்பரவரின்னு சொல்லலாம். யா, சோ இதுல ஏதோ ஒன்று ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரெஷ் ஃபுட்டுக்கோ அக்ரோனமிஸ்டுக்கோ எதுக்கு ஒண்ணுக்கு டெம்பரவரி அந்த மாதிரி சொன்னாங்கன்னு சொன்னா இது ஆன்சரா வரும். ஓகே, இதுக்கு அடுத்து என்ன, இன்வால்வ்ஸ் லீடிங் a டீம். ஒரு டீமை வந்து லீடரா இருப்பீங்க, மேபி கேப்டன் ஒரு லீடர் ஒரு ஹெட் அந்த மாதிரி சொல்லலாம். அடுத்தது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நாட் எசென்சியல். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துட்டு எசென்சியல் மீன்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லைன்னு சொல்றாங்க. ஓகே, அதுக்கடுத்து டி ஆப்ஷன் என்ன, இன்டென்சிவ் ஒர்க் பட் ஆல்சோ ஃபன். ஒர்க்னா தெரியும். ஓகே, இன்டென்சிவ் மீன்ஸ் இன்டென்சிவ்னு எதை சொல்லுவாங்க? ஓகே, சோ யா, சிமிலர் கைண்ட். சோ இன்டென்சிவ் மீன்ஸ் அதிகமான்னு சொல்லுவோம் தானே, மோர் ஓர் ஹெவி என்ன சொல்லுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்டென்சிவ் ஒர்க் அவுட் அப்படின்னு சொன்னா ஹெவி ஒர்க் அவுட், ஒரு விஷயம் அதிகமா இருக்கிறது தான் இன்டென்சிவ்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேயா, மோர் இல்லாட்டி ஹெவி. ஹெவி இந்த சென்ஸ் பாரமா இருக்கிறதுல அதிகமா இருக்கிறத சொல்லுவாங்க. ஓகேயா, சோ என்ன சொல்றாங்க, ஒர்க்கும் அதிகமா இருக்கும், அதே டைம்ல ஃபன்னாவும் இருக்கும், அந்த மீனிங்ல சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் தென் சான்ஸ் டு ஏர்ன் மோர் த்ரூ ஓவர் டைம். ஓவர் டைம்ல கொஞ்சம் அதிகமா சேலரி வரும். அப்போ ஓவர் டைம் பத்தி மேபி எக்ஸ்ட்ரா டைம் அந்த மாதிரி சொல்லலாம். சொன்னாங்கன்னா இது ஆன்சர். இதுக்கு அடுத்தது சான்ஸ் ஃபார் ரேபிட் ப்ரொமோஷன். ப்ரொமோஷன்னா தெரியும். ஓகே, அடுத்த கட்டத்துக்கு போறது. ரேபிட்னா ரேபிட்னா ஐடியா இருக்கா? ஸோ ரேபிட் மீன்ஸ் ஓகே குயிக் யா, குயிக் ஆர் ஃபாஸ்ட் இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ வேகமா ப்ரொமோஷன் கிடைக்கும். மேபி குயிக்கா அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு போவீங்க, இல்லாட்டிக்கு ஃபாஸ்டா சம்பந்தமா இந்த ஆப்ஷன் சொல்றாங்கன்னு பாருங்க, அது ஆன்சர். இதுக்கு அடுத்து என்ன, அகாமடேஷன் அவைலபிள். அகாமடேஷன் மீன்ஸ் பிளேஸ் ஆஃப் லிவிங், அதை வந்து கொடுப்பாங்க. மேபி நீங்க ரூம்ஸ் தருவோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம். ஓகே, இதுக்கு அடுத்தது லோக்கல் டிராவல் இன்வால்வ்டுனா அதுல ஈடுபடுறது இருக்கிறது. லோக்கல் டிராவல்னா உள்ளூருக்குள்ள மேபி அந்த ஏரியாக்குள்ள டிராவல் பண்ண வேண்டி வரும் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேயா, இப்ப இதுல ஒவ்வொரு ஆப்ஷனுக்கும் அவங்க ஆடியோல சொல்லும் போது இது என்ன மீனிங்ல ஒன்னொன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, சோ லெட் மீ கீப் இட் சைட் பை சைட். சோ இதுல ஒன்னொன்னுக்கும் ஒன்னொரு மீனிங்ல சொல்லுவாங்க. ஜஸ்ட் ஃபைண்ட் இட் அவுட். ஓகே, லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். And some people worry about finding some time to look at questions 15 to 20. So again ஒருக்கா ஆப்ஷன்ஸை கிளியரா பாருங்க. And answer questions 15 to 20. Now, let me tell you about some of the exciting jobs that we have on our books right now. One is for a fresh food commercial manager. Our client here is a very large fresh food producer, supplying a range of top supermarkets. They operate in a very fast-paced environment with low profit margins. The staff there work hard, but they play hard as well. So, if you've a sociable personality, this may be for you. We have an exciting post as an agronomist, advising farmers on issues such as crop nutrition, protection against pests, and the latest legislation on farming and agricultural practices. There are good opportunities for the right person to quickly make their way up the career ladder.
but a deep knowledge of the agricultural sector is expected of applicants. A leading supermarket is looking for a fresh produce buyer who is available for a 12-month maternity cover contract. You need to have experience in administration, planning and buying in the fresh produce industry, and in return will receive a very competitive salary. We have also received a request for a sales manager for a chain of garden centres. You will be visiting centres in the region to ensure their high levels of customer service are maintained. This post is only suitable for someone who is prepared to live in the region. There is also a vacancy for a tree technician to carry out tree cutting, forestry and conservation work. Candidates must have a clean driving licence and have training in safety procedures. A year's experience would be preferred, but the company might be prepared to consider someone who has just completed an appropriate training course. Finally, we have a position for a farm worker. This will involve a wide range of farm duties, including crop sowing and harvesting, machine maintenance, and animal care. Perks of the job include the possibility of renting a small cottage on the estate and the chance to earn a competitive salary. A driving licence and tractor driving experience are essential. All right. எத்தனை கொஸ்டினுக்கு கெஸ் பண்ணீங்க? இப்ப நம்ம ஒன்னொன்னா பார்ப்போம். முதலாவது என்ன சொல்லிருக்காங்க? ஃப்ரெஷ் ஃபுட் கமர்ஷியல் மேனேஜர். அதுக்கு என்ன ஆன்சர் கெஸ் பண்ணீங்க? எஃப் சான்ஸ் ஃபார் ரேபிட் ப்ரமோஷன். ஓகே. வேற ஏதாவது கெஸ் இருக்கா? ஓகே. லெட் மீ ப்ளே த ஆடியோ. இப்ப என்னென்ன சொல்றாங்கன்னு பார்ப்போம். Is a very large fresh food producer. So the exciting jobs that we have on our books right now. One is for a fresh food commercial manager. Our client here is a very large fresh food producer, supplying a range of top supermarkets. They operate in a very fast-paced environment. They operate in a very fast-paced environment. Environment is சூழல். சுற்றுச்சூழல் தான் என்விரான்மெண்ட் சொல்லுவோம். அப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கிளாஸ் ரூமோட என்விரான்மெண்ட்னா அந்த கிளாஸ் ரூமுண்ட இடம் எப்படி இருக்குது. ஸோ கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி ஏதாவது மேட்ச் ஆகுதா? ஏதாவது ஒன்னோட? ஓகே. அதுக்கப்புறம் பார்ப்போம். With low profit margins, the staff there work hard, but they play hard as well. The staff there work hard but play hard as well. ரொம்ப கஷ்டமா வேலையும் செய்வாங்க, அதே மாதிரி கஷ்டமா விளையாடவும் செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப எந்த ஆப்ஷனோட மேட்ச் ஆகுது? டி. யா. ஓகே. ஃபைன். இப்ப செகண்ட் क्वेश्चन அக்ரோனாமிஸ்ட். என்ன ஆன்சர் கெஸ் பண்ணீங்க? இ. ஓகே. ஓவர் டைம்ல அதிகமா earn பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. இப்ப பாப்போம். So, if you've a sociable personality, this may be for you. We have an exciting post as an agronomist, advising farmers on issues such as crop nutrition, protection against pests, and the latest legislation on farming. நம்மளால என்னென்ன வேலை செய்வாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே. அந்த என்னென்ன வேலை செய்வாங்கன்ற மாதிரி ஆப்ஷன் எதுவுமே இல்ல. இதுக்கு அடுத்தது and agricultural practices. There are good opportunities for the right person to quickly make their way up the career ladder. There are more opportunities for the right person to quickly make their way up in the career. Careerனா அவங்களோட வேலையில வந்துட்டு மேல போறதுக்கு வந்துட்டு குயிக்கா செய்யலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப எந்த ஆப்ஷனோட மேட்ச் ஆகுது? எஸ். ப்ரமோஷன். யா, மேல போறது. திருப்பி அந்த இடத்துல ப்ளே பண்றேன் பாருங்க. On farming and agricultural practices. There are good opportunities for the right person to quickly make their way up the career ladder.
அவங்க கரியர் லேடர்னா கரியர் ஏர்னியில வந்துட்டு குயிக்கா மேல போறதுக்கு வந்து இது ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. ஓகே. நான் ஃப்ரெஷ் ப்ரொடியூஸ் பையர் 17th என்ன ஆப்ஷன் கெஸ் பண்ணுங்க. அது ஓரளவுக்கு ஈஸியா இருந்துச்சு. சாரி. சி. சி. ஓகே பாப்பா. But a deep knowledge of the agricultural sector is expected of applicants. A leading supermarket is looking for a fresh produce buyer who is available for a 12-month maternity cover contract. என்ன சொல்லிருக்காங்க? ஃப்ரெஷ் ப்ரொடியூஸ் பையர் ஃபார் அ 12-month கான்ட்ராக்ட். ஒரு 12 மாசம் கான்ட்ராக்ட்ல எடுக்கிறோம்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது எவ்வளவு மேட்ச் ஆகுது? A. ஏ. ஓகே. ஃபைன். இதுக்கு அடுத்து என்ன சொல்றாங்க பாப்பா? You need to have experience in administration, planning and buying in the fresh produce industry. So you need to have experience. உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேவையில்லைன்னு சொல்லி. சி ஆப்ஷன் என்ன? எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நாட் எசென்ஷியல்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேயா? So A is the answer. Now the garden center sales manager 18th one என்ன ஆன்சர் கெஸ் பண்ணீங்க? ஓகே. இப்போ நான் ப்ளே பண்றேன். B leading a team. ஓகே. இப்போ ப்ளே பண்றேன் பாருங்க. And in return, will receive a very competitive salary. We have also received a request for a sales manager for a chain of garden centres. You will be visiting centres in the region to ensure their high levels of customer service are maintained. This post is only suitable for someone who is prepared to live in the region. இப்போ சொல்லுங்க ஆன்சர். டீமை பத்தி ஏதாவது சொல்லியிருந்தாங்களா? லீடர், மேபி கேப்டன், இல்லாட்டி ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் அந்த மாதிரி. Yes. D. பி. ஓகே. வேற ஏதாவது கெஸ் பண்ணீங்களா? ஓகே. திருப்பி ப்ளே பண்றேன் பாருங்க. ஒரு ஆப்ஷனா பாப்போம் என்ன சொல்றாங்கன்னு. We have also received a request for a sales manager for a chain of garden centres. You will be visiting centres in the region to ensure. அதாவது என்ன? You will be visiting the centers in the region. அந்த பகுதியில் இருக்கிற சென்டர்ஸை நீங்க விசிட் பண்ணுவீங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப எவ்வளவு நம்ம ஆகுதா? B. பி ஓடையா? டீம் லீட் பண்றது விசிட் பண்றது சம்பந்தம் இருக்காங்க. H local travel. ஓகே. ஃபைன். இதுக்கு அடுத்து என்ன சொல்றாங்கன்னு பாப்போம். Their high levels of customer service are maintained. கஸ்டமர் சர்வீஸ் வந்து ஹை லெவல்ல மெயின்டைன் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேயா? விசிட் பண்ணணும், ஹை லெவல்ல மெயின்டைன் பண்ணணும். இதுக்கு அடுத்தது. This post is only suitable for someone who is prepared to live in the region. அந்த ஏரியால வசிக்கிற ரெடியா இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த போஸ்ட் வந்துன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் இல்லை. ஆன்சர் இஸ் H. Now ட்ரீ டெக்னீஷியன் என்ன கெஸ் பண்ணீங்க? ஓகே. இப்போ நான் ப்ளே பண்றேன் என்ன சொல்றாங்கன்னு பாருங்க. ஓகே. There is also a vacancy for a tree technician to carry out tree cutting, forestry and conservation work. Candidates must have a clean driving licence and have training in safety procedures. A year's experience would be preferred, but the company might be prepared to consider someone who has just completed an appropriate training course. இப்போ சொல்லுங்க என்னென்ன சொல்லியிருந்தாங்க? முதல்ல ட்ரைனிங் சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்கு அடுத்தது இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் ப்ரிஃபர்ட் பட்னு சொன்னாலே முன்னாடி சொல்லிட்டு அது இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க அர்த்தம். ஸோ ஒரு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கலாம், பட் கம்பெனி இஸ் ப்ரிஃபர் டு டேக் த பர்சன் ஹூ ஜஸ்ட் கம்ப்ளீட்டட் த ட்ரைனிங். ட்ரைனிங் முடிச்ச உடனே வர்றவங்களை கூட கம்பெனி வந்துட்டு எடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ இதோட மேட்ச் ஆகுது. C. ஓகே ஃபைன். Now farm worker. G. Okay, Papa. Finally, we have a position for a farm worker. This will involve a wide range of farm duties, including crop sowing and harvesting, machine maintenance, and animal care. என்னென்ன ஒர்க் இருக்குன்னு சொல்றாங்க, அந்த மாதிரியான ஆப்ஷன் இதுல இல்ல. ஓகே, அதுக்கு அடுத்தது. Perks of the job include the possibility of renting a small cottage on the estate. அந்த எஸ்டேட்லயே ஒரு கோட்டேஜ் வந்துட்டு நீங்க ரெண்டுக்கு எடுக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆன்சர்
G. ஓகே ஃபைன். இப்ப இதுல என்னென்ன மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னா லைக் போத் ஆன்லைன் கிளாஸ்லயும் சரி என்னோட பிசிக்கல் நேர்ல டீச் பண்ற இன்ஸ்டியூட்லயும் சரி என்னென்ன மிஸ்டேக்ஸ் இவங்க பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃப்ரெஷ் ஃபுட் கமர்ஷியலுக்கு வந்துட்டு ஏ ஆப்ஷன் வந்துட்டு கெஸ் பண்றாங்கன்னு வைப்போம். ஓகே ஆனா அது வந்துட்டு ஷுவர் இல்லை, சும்மா ஏதோ ஏ போட்டுட்டாங்கன்னு சொன்னா மற்ற ஆப்ஷன்ஸ் வர்றப்ப ஏதான் நம்ம ஏற்கனவே போட்டுட்டோமே அப்ப கண்டிப்பா வராது அப்படின்ட்டு அதை விட்டுட்டு மெட்டதை போடுவாங்க. ஓகேயா? சோ இப்ப அந்த 15 கொஸ்டினுக்கு ஏ வந்துட்டு மிஸ்டேக்கா இருக்கு. ஆனா அதுக்கு தான் நம்ம ஏ போட்டுட்டோம். இன்னொரு கொஸ்டின்ல அதே ஆப்ஷனை ஈஸியா கூட சொல்லலாம். ஆனா ஏற்கனவே நம்ம போட்டுட்டோம், அப்ப கண்டிப்பா ஆன்சரா வராது அப்படின்ட்டு அதை விட்டுருவாங்க. ஓகே இது வந்து மேபி இப்ப நீங்க செஞ்சிருக்கலாம், பட் யூஸ்வலா எல்லாருமே செய்யற மிஸ்டேக்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ல இருந்து நீங்க சூஸ் பண்றப்ப உங்களுக்கு 100% ஷூர் இல்லாட்டி அடுத்த ஆப்ஷன் போறப்போ ஏதாவது சொல்றாங்களான்னு பாருங்க. ஓகேயா? அப்படி சொன்னீங்கன்னு சொன்னா யூ கேன் ஏபிள் டு லைக் ஸ்கோர் மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ்.